Hi guys. Hi guys. Welcome to Travelwithnusky YouTube channel. If you new here, please hit the subscribe button and turn on the bell notification so you don't miss out future videos. Hi guys. இன்னைக்கு நாங்க பட்டாயா போறோம். பட்டாயால வந்து ராமாயணா நெட்வொர்க், வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட், elephant riding, கோலான் ஐலாண்ட், மங்கி ஐலாண்ட் ரெண்டு மூணு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காட்டுறேன் வீடியோவில் டே பை டே, பார்ட் 1 பார்ட் 2 காட்டுறேன். ஸோ travel with Nusky, don't forget to subscribe, like, share. අපි සිංහල යාළුවන්ට අපි අද පතාය යනවා. දැන් වෙලාව 10යි. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කාලා අපි යනවා 4 days 3 nights Pattaya. Stay with us. Don't forget to subscribe, like, share, comments. බැක්කනේ බෑග් ටික මේක gimbal එකේ බෑග් එක, camera මේක මගේ නෝනාගේ, this is our dress, the camera gadget ಎಲ್ಲ. so நாங்க போக போறோம். see you in Pattaya. Hey guys, நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் தின்னதுக்கு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிக்கு இங்கேருந்து ஒரு 100 kilometers இங்கே ஒரு காஃபி அடிச்சுட்டு அகெயின் ட்ராவல். இதுதான் ஷாப். ஸோ அப்படி கண்ணாவே Arab food, mutton with rice. நம்ம மஜ்பூஸ் மட்டும் தானே எனக்கு தெரியும். மஜ்பூஸோ மடிப்பூஸோ. ஸோ இதுதான் பிளேஸ். இங்கே இந்து கொண்டு தின்னோணும். மேஷே எங்களுக்கு இந்து கொள்ள கஷ்டம். நான் 6 பேக் ஈக்க சுற்றி இந்து கொள்ள கஷ்டம். ஸோ நான் சேர் கேட்டிக்க, டேபிள் கேட்டிக்க. ஸோ இதுதான் பிளேஸ். So, food order. Perfect. ഉറപ്പില്ല, പുളിപ്പില്ല, മട്ടൻ നല്ലതായിട്ട്. ദശിക്ക ചില്ലി போட்டு தின்ற பிறகுதான் ஸ்ரீலங்கா சாப்பாடு மாதிரி வாரம்.
എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് சரியா 700 baht apartment hotel அல்ல apartment room வந்து 700 baht means 4500 one day breakfast இல்ல நாங்க 3 nights book பண்ணிருக்கோம் as usual രണ്ട് shampoo shower gel അടുത്ത shampoo toilet roll glass room நல்லா இருக்கு room வந்து room එකෙල්ලා bath hut සියයි දවසකට කෑම නැහැ breakfast නැහැ හොඳයි මේක room එක view එක පට්ට view வந்து super view Travelwithnusky வந்து subscribe பண்ணுங்க share பண்ணுங்க like பண்ணுங்க comments பண்ணுங்க இன்னும் videos நான் உங்களுக்கு செய்றேன் இந்த place வந்து பத்தாயால பீச் இங்கிருந்து பீச்சுக்கு வந்து சரியா வந்து 1 கிலோமீட்டர் ஸோ எங்கள்கிட்ட காரிக்கு should no problem இதில் வந்து லிவிங் ரூம் சின்ன லிவிங் ரூம் பெட்ரூம் நல்லா இருக்கு டாய்லெட் நல்லா இருக்கு க்ளீன் எல்லாம் பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் நான் ஸ்விம்மிங் பூலில் வீடியோ போடுவேன் ஓகே ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு சுத்தம் என்னோட ரூமில் இருக்க ஸ்விம்மிங் பூல் இன்றைக்கு நாங்கள் வாட்டர் பார்க்கு போனேன் வாட்டர் பார்க் மூடி வாட்டர் பார்க் க்ளோஸ் ஸோ நாங்கள் வந்து போன வந்து ஸ்னோ அதோட பேர் நினைவில்லை ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஃபுல் ஸ்னோ ஐஸ் கட்டி ஃபுல்லாகவே ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்கு உள்ளே நான் அதை வந்து அவங்களுக்கு அது வீடியோ போடுறேன்
நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் மலையாளம் வர வாட்டர் பார்க்குக்காகவே உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, comment.